of the American people when you will not tell them the truth because you're afraid that if you tell the truth, your bosses will take your job from you. That's a hell of a thing. You don't have a democracy when you don't have a free press. You're all slaves and you love it. So you deserve what you get. The erosion of your democracy. You'll soon be the laughing stock of the world. That works out to less than 50 cents a It's a damn shame. That's why the children are occupying space in New York, in Boston, in Washington, in Chicago, in San Francisco, and other cities. Why? Because they're not looking to you as a source of information for them. Look how long it took you all to talk about what was going on in New York. It took you 2 weeks because the same people that controlled the banks controlled the media. You all know it, but you're afraid to say it. But God put it on Farrakhan to say it for you. And maybe one day you'll get some courage to stand up and give America free media. A real free fourth estate. But right now, you ain't even worth the time of day. Local news headlines, traffic and weather up next on WVON. I'm glad. Hell, I'm not hiding nothing. You need somebody to tell the truth. That's right. You need somebody that's not afraid to die for the truth, that you could be made free. Because you're not free. And you don't really know what it means to really be a free white person, a free black person, a free Mexican, a free Arab. If you're afraid to tell the truth, what future does your children have in a society where truth is brushed to the curb? I thank God for the young man that invented this wonderful technology. Steve Jobs. Yeah. Steve Jobs. That's the man that's freeing the whole planet. Where Zbigniew Brzezinski could say, yesterday it was easier to control 1 million people than to kill 1 million people. Then now he says it's easier to kill 1 million people than to control 1 million people, because the genie is out of the box, the cat is out of the bag, the people all over the world are waking up. And you need to wake up and free America. Then you'll have a future and your children will have a future. But if you're afraid for what? You're gonna die anyway. Where can you run to escape death? If you love America, then fight for America to be free. Hier is Francisco van Jolen met zijn wekelijkse column. Dankjewel, Felix. Zijn de Nederlandse media bevooroordeeld? Die vraag kwam bij me op bij het horen van deze aankondiging. Want wij gaan het hebben over de angst voor de islam die toeneemt in Nederland. Het geweld tegen discriminatie van moslims, toegenomen in Nederland sinds de aanslagen in Amerika, concludeert de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie in een rapport dat vandaag verschijnt. Die commissie gebruikt harde taal, zegt dat politici in Nederland racistische taal gebruiken, dat de media bevooroordeeld zijn. We gaan er veel over horen, denk ik, vandaag over dat rapport. En hoorden we er nog veel over? Nee, eigenlijk helemaal niets. Een enkele columnist liet weten zich helemaal niet aangesproken te voelen. Zoals Max Pam, die stelt dat het rapport de plank mislaat, want kritiek op een religie wordt als racistisch beschouwd. De Nederlandse media zijn alleen maar kritisch ten opzichte van de islam. Vooroordelen, daar hebben ze geen last van. Maar wacht even. Moslims in Nederland hebben steeds vaker te maken met geweld en discriminatie. Bovendien groeit de angst voor de islam. Dat concludeert de Europese Commissie voor Racisme en Intolerantie. Het gaat over moslims in Nederland en wat zien we? Vrouwen in een niqab. Dat is een geliefd beeld in de media. Een vrouw in moslimverpakking. Dat heet een schrikbeeld. En dat duikt op bij elk gesprek over moslims. Kijk hier bijvoorbeeld bij burgemeester Cohen.
Het staat niet in onze grondwet, het staat nergens in een wet dat je elkaar op die manier een hand moet geven. Het is een fatsoensregel. Het is de norm die wij met elkaar hebben, die we volstrekt normaal vinden. Gelijke behandeling, toch? Nou ja, maar gelijke behandeling kan je ook zeggen, gelijke behandeling van geloof. Maar hoeveel van die verpakte moslimvrouwen zijn er eigenlijk in Nederland? Het kabinet dwingt het boerkaverbod dus niet hard af. En minder dan 150 vrouwen in Nederland dragen een boerka. Welk probleem lost het kabinet eigenlijk op? Het gaat om betrekkelijk kleine aantallen, maar dat is wel een gevoelige discussie. Het houdt heel veel mensen bezig. 150 gevallen. Dat leent zich voor een heel ander programma. Boerka zoekt vrouw. Het is alsof je ieder bericht over bijvoorbeeld Geert Wilders zou illustreren met de Ku Klux Klan. Er zijn bijna 1 miljoen moslims in Nederland, maar de media laten bij voorkeur de extreme zien. En bijvoorbeeld niet deze. Eén punt wat me heel erg aanspreekt is de haat en de angst tussen religies. Die zijn ontstaan door middel van oorlogen en grote media die daarop inspelen. Dat is een van mijn grote zorgen. Het gaat niet alleen om kritiek op religie. Nederlandse media zijn geobsedeerd door alles wat te maken heeft met allochtonen. Dat bleek bijvoorbeeld ook bij de speech van de Turkse premier Erdogan in Duitsland. Hij zei dat Turken hun afkomst niet moeten verloochenen en daar maakten de Nederlandse media dit van. De Turkse premier Erdogan heeft de Turken in Duitsland opgeroepen niet te veel te integreren. Volledig opgaan in de Duitse cultuur zou volgens Erdogan een misdaad tegen de menselijkheid zijn. Maar in Duitsland en in België gaven ze een ander beeld. Erdogan roept Turken op Duits te leren. En Erdogan maant Turken in Duitsland tot integratie. De Nederlandse media gaven de boodschap verkeerd weer en reageerden vervolgens geschokt. Terwijl het toch de normaalste zaak van de wereld is als je trots bent op je afkomst. Zoals bijvoorbeeld Friesland. Sven Kramer is met afstand de beste allrounder dit weekend in Berlijn en prolongeert zijn wereldtitel. Of wacht, ligt het er misschien aan waar je vandaan komt? Er is veel ophef ontstaan over de Surinaamse vlaggen waarmee enkele spelers van Jong Oranje de EK-titel vierden. Ook in de Nederlandse politiek is gereageerd op de Surinaamse vlaggen. Geert Wilders noemde het ongekende zotheid. Bij de een is het trots, bij de ander ineens zotheid. Allochtonen mogen hun afkomst niet in ere houden, want dat is slecht voor de integratie. Maar het rare is dat allochtonen die willen integreren door diezelfde media voortdurend worden gewezen op hun afkomst. Vooroordelen heeft iedereen. Het probleem is dat Nederlandse media niet willen erkennen dat zij ze ook hebben. En het resultaat is slechte berichtgeving die altijd zegt wat men denkt, maar nooit hoe het zit. Volgende week is je er weer. Francisco van Jolen. Moslims in Nederland hebben steeds meer te maken met geweld en discriminatie. Bovendien wint de angst voor de islam terrein. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie tegen racisme en intolerantie. Volgens de commissie is de toon in het debat over integratie en minderheden dramatisch verslechterd. De commissie heeft verder kritiek op de politiek en de media. Politici spreken zich ronduit racistisch uit over moslims. Politici spreken zich ronduit racistisch uit over moslims. Racistisch? Wat zegt het Nederlandse woordenboek daar eigenlijk over? Racistisch, tegenover andere rassen vijandig. Een moslim is een aanhanger van een godsdienst en niet een ras. Het moslimras bestaat niet, net als het christenras niet bestaat. Daarentegen zijn er onder alle mensenrassen wel moslims te vinden. Het zal toch niet zo zijn dat bij de NOS laaggeschoolde analfabeten werken? Vreemd. Laten we het filmpje even verder kijken. Politici spreken zich ronduit racistisch uit over moslims en de media zijn bevooroordeeld. Maar niet alleen de islamofobie neemt toe, ook het antisemitisme groeit in Nederland. Vooral onder de jongere generaties is het ontkennen van de Holocaust niet vreemd meer. Nee, ze zijn zeker niet laaggeschoold bij de NOS. Het is spijkerharde massamanipulatie. De kijker wordt wijsgemaakt dat islamofobie en antisemitisme dezelfde betekenis hebben en tot dezelfde catastrofes kunnen leiden zoals de Holocaust. Daarmee probeert de NOS een parallel te trekken tussen kritische politici vandaag de dag en Adolf Hitler, die verantwoordelijk is voor de Holocaust. Demonisering heet dat. En waar hebben wij dat eerder gezien? Maar de media schuwt deze tactiek naar Pim Fortuyn nog steeds niet.
Hoe komt het dan toch dat de vergelijking van islamofobie en antisemitisme zo vaak succesvol en schaamteloos gebruikt wordt, zelfs door de NOS? Dit zit hem in de dubbele betekenis van het woord semiet of jood. Wanneer antisemitisme wordt vergeleken met islamofobie, dan wordt met semiet bedoeld het Joodse geloof, wat in wezen een verkeerde term is, want de juiste term voor haat naar het Joodse geloof is anti-judaïsme en niet antisemitisme. Maar vervolgens wordt het verkeerd gebruikte term antisemitisme verplaatst naar de Holocaust, waar de term wel de juiste toepassing heeft, wat natuurlijk een puur raciale kwestie was. Of wil de NOS beweren dat de Joden die zich afvallig maakten van het Joodse geloof niet werden gedeporteerd naar vernietigingskampen? Zo kan je je afvragen wie hier nu echt de ontkenner is van de Holocaust. Dat is namelijk de NOS en het Europese Hof zelf. U doet er dus goed aan het NOS propagandajournaal met zeer grote argwaan te bekijken. President Poetin heeft altijd elke betrokkenheid ontkend bij de strijd van de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Als de BBC-verslaggever Poetin daar een vraag over wil stellen, wordt hij zo goed als genegeerd. Mr. Putin, John Sweeney from the BBC. I'd like to ask you a question about the war, sir. I'm sorry, sir, the killings in the Ukraine. Thousands are dead. Thousands are dead. Ukrainians, Russians, Malaysians, British, Dutch. So, sir, do you regret the killings in the Ukraine? I'd like to ask you a question about the war, sir. I'm sorry, sir, the killings in the Ukraine. Thousands are dead. Thousands are dead. Ukrainians, Russians, Malaysians, British, Dutch. So, sir, do you regret the killings in the Ukraine? I will answer you. В чем заключается трагедия, которая там происходит сейчас? What's the essence of the tragedy that is going on there? Я считаю, что главная причина в том, что сегодняшние киевские власти не хотят вести политического, содержательного диалога с Востоком своей страны. In my understanding, the reason is that the current government in Ukraine does not want to conduct political negotiations with eastern regions of the country. Именно политические, содержательные. Exactly, political and essential negotiations. В чем заключается цель и смысл сегодняшних военных операций ополчения Юго-Востока? What's the purpose and essence of military operations of those people in southern eastern regions? И чем вызвана активизация их действий? And what was the reason? What provoked their actions? Они вызваны тем, что украинские регулярные части окружили крупные населенные пункты. Ukrainian regular regiments, they took into a circle the big cities. The big cities of eastern regions. Yes, and then the big cities, and then cities and villages. Yes. Just a moment. Yes. И расстреливают жилые кварталы в прямой наводке. Shelling houses with direct aiming. Цель сил ополчения — отодвинуть эти вооруженные силы и артиллерию с тем, чтобы не дать им возможности стрелять по жилым кварталам. The purpose of people from eastern regions is to take them away from those cities and villages in order not to let them shell these villages again. И это то, чего, к сожалению, во многих странах, в том числе в Европе, предпочитают не замечать. And this is what, unfortunately, on purpose, is being neglected in the Western countries. Значит, и вот сейчас, на мой взгляд, начинается очень важный процесс прямых переговоров. Мы очень долго над этим работали и договорились об этом с президентом Порошенко в Минске. Вот сейчас такие контакты начинаются, вернее, возобновляются. And now what we see is a resuming of direct contacts between Kiev and eastern regions, and this is what we talked about with Mr. Poroshenko in Minsk. But what are
Dear NOS, RTL and SBS News. Over the years Anonymous have seen you broadcasting the news in the Netherlands. Over the years Anonymous have seen you spreading lots of state propaganda. Many years already you have been telling lies and half-truths to the public without giving any solid background information. Anonymous is very unsatisfied by the way you have deceived the Dutch public. You are filling the heads of the people in the Netherlands with disinformation. You are giving the people in the Netherlands a total false view at the world by using your one-sided copy-paste ANP and Reuters journalism. Let's be honest, NOS, RTL and SBS. You have deceived and trapped many people into a false reality. In this plastic reality, people are driven by fear and not by love. Why is it so hard for you to ask critical questions about a lot of subjects? Why did Anonymous never hear you ask critical questions about imaginary terrorism and counterterrorism, with its privacy-killing measurements, corruption, 9/11, pedophiles like George Deming, poverty, unhealthy chemical additives in our food, the chemtrails in our air, genetically modified organisms, the so-called third world countries, the Codex Alimentarius, the manipulation of oil prices and the manipulation of the stock markets, false flag attacks, wars about oil, poppy fields and building permanent bases in the Middle East. How is it possible you always put your fist very deep into the rectum of America and the NATO? Why don't you tell people the truth about our fraudulent monetary system where money is printed out of thin air and borrowed at private banks by our own government against interest? Why don't you tell people the truth about the fact we all are becoming financial slaves? Financial slaves for the banking cartels and the corporations. Consider this message as a serious last warning. Stop spreading lies. Stop spreading half-truths. Start giving people correct information, full background information so they can form a solid opinion. Stop spreading copy-paste journalism. Start using independent journalism again. Stop the state propaganda. More and more people worldwide are waking up. More and more people are revolting against their fascist governments because they see the lies and propaganda. It is only a matter of time that people will rise up in the Netherlands. Anonymous can guarantee you the people do not accept your lies and propaganda anymore. Alternative media channels of the internet are rapidly growing in popularity. There is an explosion of information going around the internet. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper. Anonymous will strike down upon thee with great vengeance and furious anger, those who would attempt to poison and destroy our brothers. And you will know my name is Anonymous when we lay our vengeance upon thee. You are warned. Have a nice day. We are Anonymous. We are a legion. We hate manipulating media fags. We do not forgive. We do not forget. Expect us.